I'm Tina Bai and I'm here to represent the Rural Arts Project. Bonjour, mon nom c'est Iris Delagrange, je représente les services culturels de la MRC. We want to take what we started to establish at our theatre at Grove Hall and take it on tour. Mais le but du projet, c'est vraiment de l'amener à une étape supérieure et se promener avec un spectacle ambulant. So what we're asking for is some funding for the actual physical tent itself and some of the seating. Le projet, c'est vraiment les fonds pour acheter du matériel, donc le chapiteau et les gradins. On a quelque chose de très spécifique ici dans la région, quelque chose de bilingue, une culture très particulière, et c'est vraiment la mission du Rural Arts Project d'amener ça aux gens, avec les gens, pour les gens. So, who are we? Mark and Tina Bai are the driving forces behind the Rural Arts Project. We bought Grove Hall 4 years ago with the idea of creating a space for community arts events. Mark, 25, even 30 years ago now, was doing a project called the Renaissance Art Project, and he was using Grove Hall as his performance space way back then. We both have a strong professional background. I've worked at the National Arts Centre, I've worked at the Sadie Bronfman Centre, I've worked at Upper Canada Playhouse in Morrisburg, and Mark works at the National Theatre School. He's responsible for training the technicians that end up working for Shakespeare in the Park project, and so when they get into trouble, that's who they call, it's Mark. Alors c'est certain que Mark et Tina ont énormément d'expérience dans le domaine professionnel du théâtre, et particulièrement Mark a de l'expérience dans tout ce qui est spectacle ambulant au niveau technique. Now, this is not a small project that we're starting. You can see from our budget that the FDT money is only a small part of our overall request for funds. We have approached a Confederation Center in Charlottetown who are offering money to develop new kinds of theatre. To take on tour when we have the tent is this new script that's specifically about our area. The other grants that we're also applying for to help us with salaries and other types of expenses are the CALC grant for the organization of the Rural Arts Project. Au niveau des partenaires locaux, on parle de la MRC, on parle de festivals comme Branche et Racines, on parle d'endroits comme la Zion United Church à Dundee, la foire de Ormstown, la foire de Havelock. Tout ça, ce sont déjà des partenaires qui sont on board, comme on dit, pour le projet. What we're finding at Grove Hall is there's an enormous amount of community pride in what we are doing. So we feel that the arts are really strengthening people's hold on this area as a place to raise their children, to start their businesses, and we're really hoping to build on that. Avec la nouvelle politique culturelle qui vient d'être mise en place, ça fait partie de la mission des services culturels de la MRC, parce que sans culture, il y a beau avoir du développement économique, c'est très important. À part ça, bien sûr, c'est un projet qui peut se lier aussi à tout ce qui est tourisme, parce que ça amène du monde local, mais du monde de l'extérieur aussi. C'est un projet qui s'inscrit directement dans le plan de développement social, puisqu'on parle de culture, mais on parle aussi comme de tout ce qui est développement social très directement. Why are we doing this? Our last show on the line was a musical that was written by a local person, and the music was also created locally. It was performed locally. It was about our area during Prohibition. What we learned was that people love seeing their own stories. And why are we doing this in a tent? There are great locations in this area in terms of other theaters. But what we have also found is that when we break that barrier of audience and actors, that everybody becomes so engaged, and so we want to create this special environment, this seating arrangement where the actors and the audience can really communicate. Donc qu'est-ce que la tente ambulante va faire? La tente ambulante va se promener avec son spectacle. Donc on parle de 6 endroits, et puis on parle de 2 shows par endroit, donc 12 shows au total, évidemment, et on parle de plus de 5000 personnes impliquées dans le projet, que ce soit spectateurs, que ce soit artistes, que ce soit partenaires locaux. Donc ça, c'est pour les statistiques du projet.